हॅलो, आता येतो का आवाज? हॅलो. येस, ओके. So we will start the session second on manufacturing process for GATE examination. Okay. AICT sponsored Prerna Center for ECSA student, and today's topic is welding. We will start with the introduction part. So introduction. What is the welding? Actually, there are four processes of manufacturing process. First one is the casting, second one is the welding, third one is the forming, and the last, which is not least, but machining. These are the main important process of the manufacturing, and we will start with the welding. So what is the welding? Actually, it is the process of joining two or more similar or dissimilar metal with or without the application of heat, with or without application of pressure, with or without application of filler material. Okay. And what is the weldability? Weldability of material is depends upon various factors like metallurgical changes that occurs due to welding, extent of oxidation, etc. Now, if filler material is used is of same base material, then it is homogeneous welding. Otherwise, it is known as a heterogeneous welding. Okay. What are the different types of transformers that are used in welding? First one is a constant current type transformer. Actually, in manual arc welding, since arc length cannot be controlled, so arc current is controlled by transformer. Okay. In manual arc welding, since arc length cannot be controlled, so arc current is controlled by transformer. So here main question is, what is the arc length? Arc length म्हणजे काय? So arc length, it is the distance between the electrode and the वर्कपीस. बरोबर आहे. जेव्हा स्पार्क डेव्हलप होत असतो तेव्हा इलेक्ट्रोड आणि वर्कपीस यांच्यामधला जो गॅप राहतो त्याला अर्क लेंथ म्हणतात. आणि जेव्हा ती प्रोसेस मॅन्युअली अर्क वेल्डिंग असतो त्यावेळी तो अर्क लेंथ वी कॅनॉट कंट्रोल दॅट अर्क लेंथ अँड देअरफॉर अर्क करंट इज कंट्रोल्ड ऑटोमॅटिकली बाय द ट्रान्सफॉर्मर. दिस इज द यूज ऑफ कॉन्स्टंट करंट टाइप transformer. Okay. Second one is a constant voltage transformer. It is used only for continuous electrode wire welding, such as gas welding, semi-atomic automatic welding, and fully automatic welding process. If the load in the circuit changes, power source automatically adjusts its current output and maintain the same voltage across output terminal. Okay. There are two types of transformer: constant current and constant voltage type of transformer. See, what in constant voltage transformer, what is the basic formula for voltage? So voltage is equal to OCV, that is open circuit voltage, minus bracket मध्ये OCV divided by SCC into I. OCV, that is nothing but the open circuit voltage. SCC is nothing but the short circuit current. Okay. V stands for voltage and I stands for current. Okay, short circuit. What is the meaning of short circuit current? It is that current which flow when we touch workpiece by the electrode. जेव्हा आपण वर्कपीस इलेक्ट्रोडला टच किंवा इलेक्ट्रोड आपण वर्कपीसला टच करतो त्यावेळी जो करंट फ्लो होतो दॅट करंट इज नोन एज अ शॉर्ट सर्किट करंट. अँड ड्यू टू दॅट शॉर्ट सर्किट करंट अर्क, that is spark, is developed between the electrode and the workpiece. Getting it? Okay. This is the current required during arc generation. That short circuit current is required during arc generation.
Okay, and what is the formula for it? Voltage is equal to A plus B into L, where V is the voltage, L is the arc length, and A and B are the constant one. Listen guys, आज जो मी काही टॉपिक घेणार आहे तो खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि अतिशय मजेशीर आहे. प्लीज मॅक्झिमम आवाज येतो का सगळ्यांना? हॅलो, अरे आवाज येतोय का? येस, ओके, ठीक आहे. आजचा टॉपिक खूप IMP आहे आणि प्लीज लक्ष द्या, मजेशीर टॉपिक आहे. ओके, नेक्स्ट, V इज अ व्होल्टेज, L इज अ अर्क लेंथ अँड A अँड B आर द कॉन्स्टंट. वेल्डिंगशी रिलेटेड जेवढे काही कन्सेप्ट आहेत सगळेचे सगळे अतिशय क्लिअरली होतील तुम्हाला. ओके, ठीक आहे. ओपन सर्किट व्होल्टेज मीन्स व्हॉट? इट इज द अमाउंट ऑफ व्होल्टेज रिक्वायर्ड टू जनरेट द अर्क. It is the amount of voltage required to generate the arc under no load condition. जेव्हा कुठलाही लोड नसताना amount of voltage required to generate the arc. What is the meaning of arc? In our simple language, arc is nothing but the spark. Okay, and generally open circuit voltage is near about 80 volt. Getting it? Okay. Next one is the duty cycle. What is the duty cycle? It is the amount of time during which transformer will be used for the welding purpose. जेवढ्या काही वेळासाठी ट्रान्सफॉर्मर आपण वेल्डिंग पर्पज साठी वापरतो तो टाइम इज नथिंग बट युअर ड्युटी सायकल. ओके, अंडर द नॉर्मल कंडिशन. अँड व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर इट? I square into D. What is the I? I is the current, and what is the D? D is the dual cycle. Sorry, duty cycle, and I is the current. Getting it? Okay. So what is the most important thing here? What is the IMP thing? After every interval there should be compulsory break, otherwise the temperature of its essential component will increase. काय होईल जर टेम्परेचर वाढलं तर? जर टेम्परेचर वाढलं तर आफ्टर सम टाइम दे विल फेल. सो फॉर दॅट पर्पज आफ्टर एव्हरी इंटरवल, काही विशिष्ट वेळाच्या नंतर मध्ये मध्ये ब्रेक घेणं, दॅट इज कंपल्सरी ब्रेक घेणं गरजेचं आहे. दॅट इज आफ्टर एव्हरी इंटरवल there should be compulsory break, otherwise the temperature of its essential component will increase, and if the temperature will increase then the failure will surely be there. Okay, so for that purpose there is every interval there should be a compulsory break. Getting it? Okay, what is the next? Next is a bead geometry. See, bead geometry. What is the bead geometry? What is the bead? See, bead is nothing but the deposited filler metal on and in the workpiece when the wire or electrode is melted and fused into the workpiece. Getting it? It's a simple definition. The deposited filler metal on and in the workpiece when the wire or electrode is melted and fused into the workpiece. Okay, by the application of heat source we are depositing the liquid metal at the joint. Listen, for the welding process, what is the important concept here? Heat requirement is the most important. Okay, that heat is supplied by the different ways. So by the application of heat source we are depositing the liquid metal at the joint. Okay, the depth up to which the material is liquefied, see the portion B. Okay, in the figure, the depth up to which the material is liquefied is called the penetration. So up from the surface to up B, that B portion is nothing but the penetration part, and there will be raised portion of the plane of parent metal called as a reinforcement, which is the A part. Getting it? Okay, so what is the percentage of dilution? Percentage of dilution is nothing but it is defined as the proportion of base material in the resultant weld metal. Resultant weld metal मध्ये किती proportion आहे base metal चं, that is known as a dilution. Okay, and what is the formula for dilution? Percentage of dilution is equal to area of penetration divided by area of penetration plus area of reinforcement into multiplied by 100. Getting it? This is the percentage dilution formula. Okay, there will be a question on this percentage dilution. Getting it? Where given AP is the area of penetration, AR is the area of reinforcement. Okay, bead geometry includes bead height and bead width. It always includes the bead width as well as bead height. Getting it? Okay, so this is a numerical. See, the earth
arc length न्यूमेरिकल आत्ताच बघायचे की ॲट द लास्ट बघायचे न्यूमेरिकल? हॅलो, न्यूमेरिकल आत्ताच बघायचे का नंतर बघायचे लास्ट? हॅलो, ठीक आहे, आपण लास्ट, ओके, नो प्रॉब्लेम, आपण लास्ट न्यूमेरिकल बघूया. ओके, ठीक आहे. टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, गेटिंग इट? ओके. There are two types, mainly there are two types of welding: fusion welding and non-fusion welding. Listen student, if you have any problem regarding any questions, regarding anything, please ask me or chat me here, okay? Fuse welding. There are two types of welding: fuse welding and non-fusion welding. So in fusion welding, a joint is made by melting the parent material. What is mean by parent material? जे दोन मटेरियल आपल्याला जॉईन करायचे आहेत तेच स्वतः मेल्ट होतात. ओके, दॅट प्रोसेस इज नोन एज अ फ्युजन वेल्डिंग. गेटिंग इट? द जॉईंट इज मेड बाय मेल्टिंग द पॅरेंट मेटल्स. ओके, अँड इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ गॅस वेल्डिंग, second one is a arc welding, third one is a chemical welding. So listen, for the welding purpose we require heat. Getting it? And how the heat is obtained? So in fusion welding, first by gas welding, that means by burning the gas, the required heat for melting the parent material it is used. Okay, for arc welding, the required heat is obtained by electric arc. Arc is nothing but the spark, or it is nothing but the short circuit. Getting it? Okay, arc welding. So in this way, in arc welding, heat is obtained by the electric arc. What is the chemical bonding? Chemical welding. In chemical welding, heat is obtained due to exothermic chemical reaction. So what is the exothermic chemical reaction? Exothermic chemical reaction, it is that reaction in which energy is released, that is heat is released. It is known as an exothermic reaction. And what is the opposite of exothermic? It's an endothermic. Endothermic means what? The reaction in which heat is required or energy is required for the completion of that reaction. That is the endothermic reaction. Please keep it in mind, endothermic and exothermic. Endothermic, heat is required for the completion of reaction, and exothermic मध्ये heat reaction, heat energy, that is energy is released. Okay, this is the exothermic and bit difference between exothermic and endothermic reaction. Second one is a non-fusion welding. What is a non-fusion welding? Without melting the parent material, the joint is produced. This is known as a non-fusion welding. Okay, so first one is a cold pressure welding. In this, simple meaning is there: two materials are joined together by the application of large amount of pressure. Getting it? And what is a cryogenic welding? In cryogenic welding, two materials are joined together at a temperature below -183 degrees Celsius by the application of pressure. So why -183? Actually, it is the value of -182.5 degrees Celsius. Okay, why it is? Because -182.5 is the boiling temperature. Listen, boiling temperature of oxygen, and therefore cryogenic welding is what? Two metals are joined together below the temperature of -183 degrees Celsius by the application of the pressure. Getting it? This is related to the non-fusion welding, which is of two types: cold pressure welding, and second one is a cryogenic welding. Okay, third one is a, so most MP, listen, this is a oxyacetylene gas welding. Oxyacetylene gas welding, the name itself gives the idea: oxyacetylene, oxygen and acetylene gas welding. Okay, there are, see the diagram, there are two cylinders, one is of oxygen and another is one of acetylene. Getting it? So listen, what is the IMP here? The heat required for the melting of the plate is obtained by burning the oxygen and acetylene gas mixture. That is, acetylene gas is burned with the help of oxygen. Okay, for this welding purpose. Both the gases are mixed in the torch body. In the torch body, see the blue color is a torch body. In the torch body, which is having conversion cone, conversion type of nozzle. Okay, what is the conversion nozzle? The nozzle which converts the pressure energy into kinetic energy, that is known as a conversion nozzle. And that conversion nozzle, due to which
pressure energy gets converted into kinetic energy, and gas from the torch nozzle or from the torch body comes with a very high velocity. Now listen, acetylene and oxygen both are having very high pressure. Oxygen is near about 120 kcs and acetylene is near about 15 kcs. So among these two cylinders, the two gases comes into the torch body with a very high pressure, but in the torch body the nozzle is provided. What is the purpose of nozzle, or what is the function of nozzle? In nozzle converts the pressure energy into kinetic energy, and in this way increase the kinetic energy. That means it increases its velocity, and therefore the gases from the torch body comes with a very high velocity. Getting it? This is related to the oxyacetylene gas welding. Now there is a chemical reaction happened in between oxygen and acetylene gas welding. Now this is the important point. Please concentrate here. See, C2H2 is nothing but the acetylene, O2 is nothing but the oxygen. In first reaction, see the first reaction, C2H2 reacts with oxygen and it produces 2 units of carbon monoxide. CO is nothing but the carbon monoxide plus hydrogen gas is released plus heat is released. That means it is an exothermic reaction because heat is released, right? So first reaction is completed. What is the first reaction? Acetylene reacts with oxygen and produce 2 units of carbon monoxide plus hydrogen, 1 unit of hydrogen plus heat. Hydrogen gas is released into the atmosphere. Now again from the first reaction, the output of the first reaction, 2 units of carbon monoxide react with 1 unit of oxygen. Okay, that 1 unit oxygen in oxygen and it produces 2 units of carbon dioxide plus heat is released. That is again it is the end of the exothermic reaction. And again in the third, see the output of the first chemical reaction H2 plus 1/2 O2 combine together and form H2O plus heat. So in this way, what is the concept here? See, it is a very important concept. See what I am going to explain you. In first reaction, 1 acetylene and 1 oxygen units are combined together, and both that units, acetylene and oxygen, are taken from the cylinder, from the oxygen and acetylene cylinder. Listen very carefully what I am going to tell you. 1 युनिट ऑक्सिजन आणि 1 युनिट ऍसिटिलीन हे सिलेंडर मधून घेतले जातात. त्याच्यानंतर ही पुढची रिएक्शन घडते, बरोबर आहे. आउटपुट मिळतं आपल्याला 2 युनिट्स ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड प्लस H2 प्लस हीट. बट ॲट द सेकंड रिएक्शन output of the first reaction, that is 2 units of carbon monoxide react with oxygen, and this oxygen is provided through atmosphere. Getting it? And which gives the 2 units of carbon dioxide plus heat. Again in third reaction also, H2 plus what is the 1/2 unit of oxygen, this 1/2 unit of oxygen is also taken from the atmosphere, okay, and plus heat. That means what? For the one complete combustion of 1 unit of acetylene, we require 1 unit of oxygen from the oxygen cylinder and 1.5 unit of oxygen from the atmosphere. Getting it? So in this way, for complete combustion of 1 unit of acetylene, we require 2.5 units volume of oxygen. This is the most IMP concept. Listen very carefully. For the complete combustion of 1 unit of acetylene, we require 2.5 volume of oxygen, and out of that 2.5, 1 unit of oxygen is provided through cylinder and 1.5 unit of oxygen is provided through atmosphere. Getting it? Okay. So pressure in oxygen and cylinder. Oxygen cylinder मध्ये किती pressure असतो? 120 kcs. kcs is a industrial unit. Okay. And acetylene cylinder is a 15 kcs. So now listen very carefully. Most IMP questions. The question is asked in RTO exam also. What is that question? What is the color of oxygen cylinder and acetylene cylinder? Getting it? Oxygen cylinder is having a black color or maroon color. While oxygen cylinder is always black colored one, but acetylene cylinder is always having red color or maroon color. Getting it? Okay. So this is therefore
In that diagram also I included the oxygen is of black color and acetylene is of red or maroon color. Getting it? Okay. What is the IMP note here? IMP note is odd. Copper pipe is used for oxygen while rubber or plastic pipe is used for acetyl. Simple. There are two important things. Why copper pipe is provided for the oxygen and why rubber or plastic pipe is provided for the acetylene. Now simple. Oxygen is having 120 pressure, 120 kcs pressure. That means it is having a very high pressure. To sustain that pressure, copper pipes are used. Okay. And one important thing, copper pipe did not react with the oxygen. Getting it? This is the main reason why copper pipe is used in oxygen. But there is one question again, why copper pipe is not used for the acetylene? Because if acetylene is used with the copper pipe, it reacts and it forms the paste-like material. Is the first reason. And second important thing is that acetylene is having a very low pressure, therefore there is no need of requirement of copper pipe, and for that purpose, to sustain the pipe or to sustain the pressure from the oxygen cylinder, the copper pipe is provided to the oxygen while acetylene gas is provided through the plastic pipe or rubber pipe. Any doubt? Any doubt in oxyacetylene gas welding? Shall we go ahead? Okay. See, types of flames for gas welding. Now, in oxyacetylene gas welding, there are three types of flames. First one is a neutral flame. Okay. First one is a neutral flame. Second one is the oxidizing flame. Third one is the carburizing flame. There are three types of flames. Among that, we will see what is a neutral flame. Okay. What is a neutral flame? Name itself suggests neutral flame. That means proportion of oxygen and acetylene. Portion of oxygen and acetylene. Here in neutral flame, both the gases are in same proportion. That is, oxygen divided by acetylene, the ratio it is equal to 1. That means what? Oxygen and acetylene having the same volume. Getting it? No doubt. Okay. So here IMP capital N is what? Capital N is nothing but the length of inner cone. Capital N is nothing but length of inner cone, and for the neutral flame its value is near about 10 to 15 mm. Getting it? Okay. Neutral flame ची inner cone ची लांबी किती असते? 10 ते 15 mm. Getting it? Okay. So see the diagram. Inner cone, outer cone. There are two types of cones, inner cone and outer cone. So see, in this neutral flame type, the inner cone will be of yellow or red color. Inner cone जो आहे तो red or yellow color चा असतो, and outer cone will be of light blue color. Getting it? Okay. So see, the diagram is also provided with the same color. Inner cone is of yellow or red color, and outer cone is of light blue color. Getting it? So yellow or red color, what is the indication of yellow or red color? Red or yellow color indicates incomplete combustion, while light blue color indicates complete combustion. Getting it? Okay. Yellow color or red color का indicate करतो? Incomplete combustion, while light blue color indicates the complete combustion of that acetylene gas. Getting it? Okay. So in neutral flame, maximum temperature is near about 3260, that is 3260 degrees Celsius, and where it is always at the intersection of inner and outer cone. Getting it? It is always at the intersection. Intersection means what? In between दोघांचा, जिथं दोघांचं कॉम्बिनेशन झालेलं आहे inner and outer sectionच्या त्या ठिकाणी, that known as a intersection. So see, maximum temperature is induced at the intersection of inner and outer cone, and it is having the value up to 3260 degrees Celsius. Remind very well the value 3260 degree, and where it happens near about at the intersection of inner and
outer cone. Okay, see, but all over average temperature of neutral flame is 2/3 of the oxygen, 2/3 of the maximum temperature during combustion of acetylene. That is, it is near about 1800 to 1900 degree Celsius. Why it is very less as compared to maximum temperature? Because we see here, we see the chemical reaction of acetylene and oxygen, getting it, and here H2O is formed, right? That formed H2O is evaporated into the atmosphere, and for that evaporation of that H2O we required heat, and that heat is used through this, okay, through this flame, and therefore temperature, average temperature is always very below the maximum temperature, getting it. And what is the value of that? It is 2/3 of the maximum value of temperature, that is, it is nearly about 1800 to 1900 degrees Celsius. Okay, what is the application? It is used for joining and cutting ferrous and non-ferrous metal except brass. So why brass is not used? Because zinc present in the brass will get evaporated. The zinc present in the brass will get evaporated, and for that purpose it is not used for the brass. That is, neutral flame always used for ferrous and non-ferrous material. Okay, next one is the oxidizing flame. Simple, oxidizing flame, that means percentage of oxygen is more, or getting it, portion of oxygen is more. So see, oxygen divided by acetylene ratio is 1.15 to 1.5. तुम्ही लास्ट इयरचे स्टुडंट आहात, तुम्हाला ही आयडिया असेलच. ऑक्सिजनची व्हॅल्यू जास्त आहे, त्यामुळे येणारा रेशो हा 1 पॉइंट पेक्षा जास्त आहे, बरोबर आहे. दॅट इज excess amount of oxygen is present in the oxidizing flame. During the combustion, slightly lean mixture will always give highest efficiency. जेव्हा lean mixture असतं, at that time it gives very highest efficiency of burning, and hence maximum temperature is greater than neutral flame. Why? Because for the combustion of the acetylene, excess amount of oxygen is provided. That means there is a very less amount of incomplete combustion of acetylene takes place, and therefore the temperature of this oxidizing flame is always greater than the neutral flame, and which is near about to 3380, which is nearly about to 3400 degrees Celsius. Okay, ठीक है. This flame should not be used for joining highly reactive metals. Why? Because the excess oxygen present in this flame reacts with that reactive metal, and it will form the oxides of that metal, getting it. Therefore this flame should not be used for joining highly reactive metals like aluminium, manganese, etc., because due to excess amount of air, oxidation will take place, getting it. Okay, getting it. This is related to the ऑक्सिडायझिंग फ्लेम. ऑक्सिडायझिंग फ्लेम मध्ये किती ऑक्सिजन बाय ऑक्सिजनचा रेशो किती असतो? 1.15 टू 1.5. न्यूट्रल फ्लेम मध्ये किती आहे? 1. का ऑक्सिडायझिंग फ्लेम मध्ये किती आहे? 1.15 टू 1.5. गेटिंग इट? ओके. सी, लास्ट वन इज अ कार्बोरायझिंग फ्लेम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम: न्यूट्रल, ऑक्सिडायझिंग, and the last one is a carborizing flame. Carborizing flame, that means the flame in which there is an excess amount of acetylene. Simple. So listen, if there is an excess amount of acetylene, there is a very less amount of oxygen is there for the combustion of acetylene, so there will not be complete combustion of acetylene. Simple. So therefore the heat release will be also less. That means in this carborizing flame, the temperature of the flame should be less than the neutral flame, getting it. So see, deficiency of oxygen is there. Because of the short supply of oxygen, the flame has to travel longer distance. First important thing, flame has to travel for longer distance. Why flame has to travel for longer distance? Because that flame try to find out the oxygen from the atmosphere for the complete combustion of acetylene, getting it. And for that purpose, there is a longer travel of that oxygen, longer travel of that flame to complete the burning of acetylene, and hence
inner cone is near about 2 to 3 times longer than the neutral flame. What is the value of inner length in neutral? It is near about 10 to 15, right? But here it is twice or thrice times the neutral flame. That means here in carburizing length, its carburizing flame, the length is 20 mm or 30 mm near about. Getting it? Okay. In oxidizing flame, the value of inner cone is near about 5 mm. Near about 5 mm because there is a complete combustion of the acetylene. Getting it? Okay. And here it is 2 to 3 times greater than the neutral flame. Getting it? As it travels large distance, the energy loss in the form of radiation and convection is more. Therefore, maximum temperature is only about 3040 degrees Celsius. So see, I will give the sequence. सगळ्यात जास्त टेम्परेचर कुठल्या फ्लेमचं राहतं? ऑक्सिडायझिंग फ्लेमचं. Why? Because there is a excess amount of oxygen for the complete combustion of the acetylene. Alright. Second असतं highest temperature असतं न्यूट्रल फ्लेमचं. त्याचं टेम्परेचर राहतं नियर अबाउट 3260. बरोबर आहे. ऑक्सिडायझिंग फ्लेमचं असतं 3400 डिग्री सेल्सिअस. न्यूट्रल फ्लेमचं असतं 3260 डिग्री सेल्सिअस आणि कार्बोनायझिंग फ्लेमचं असतं 3040 3040 डिग्री सेल्सिअस. काय डाऊट आहे त्याच्यामध्ये? Okay, so in this way there is a sequence of the temperature of flames. Okay, first oxidizing, neutral and carburizing flame. It is not used to join ferrous material because it contains maximum amount of unburned carbon which may be absorbed by the air during joining ferrous material which increases the hardness and brittleness and decreases the toughness. Okay, so forget about that point. Okay. That point is just important because it increases the hardness and brittleness of the ferrous material and decreases its toughness, and therefore by using carburizing flame we do not going to weld the ferrous material. Okay, and this is mostly used for high carbon steel. Getting it? So see there are three diagrams. A is a carburizing flame. See, the inner cone is very high. B is a neutral flame. Actually न्यूट्रल फ्लेमचा जो इनर कोन आहे तो मॅक्सिमम पाहिजे होता. बरोबर आहे. आणि ऑक्सिडायझिंग फ्लेमचा इनर कोन अतिशय लहान पाहिजे होता. गेटिंग इट? सो दिस इज द थ्री फ्लेम्स: न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सिडायझिंग फ्लेम अँड कार्बोरायझिंग फ्लेम. इज देयर एनी डाउट? प्लीज, इज देयर एनी डाउट? Is there any doubt? Shall we go ahead? Okay, see. Next. Next is the torch angle. What is the torch angle? So see, it is a part of oxyacetylene gas. What is the torch angle? See, oxygen and acetylene, these two gases comes towards the torch body, right? Comes to the torch body, right? That torch body axis and the axis of workpiece, the angle and there is a workpiece of axis of the workpiece. So what is the torch angle? The angle made by the axis of torch and the axis of workpiece is called as a torch angle. Simple. See the diagram, first diagram. See, black color diagram. Angle, axis of the torch body, axis of the workpiece body is horizontal, axis of the torch body is inclined, and the angle between this torch body, axis of the torch body and axis of the workpiece is nothing but the torch angle. Getting it? Okay. With the variation of torch angle, the flame density will get changed. Here density is nothing but the intensity of the flame. With the variation of the torch angle, the flame density will get changed. That is, what is the formula for flame density? Flame density is equal to heat energy supplied divided by unit area of weldability. Heat energy supplied, किती अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड केली डिवाइडेड बाय किती एरिया वरती ती सप्लाय केलेली आहे. युनिट काय त्याचं? जूल पर mm स्क्वेअर. दिट इज द फ्लेम डेन्सिटी. आणि इट इज अ व्हेरी कॉमन सेन्स. बघा ना, जेवढा अँगल कमी तेवढी फ्लेम डेन्सिटी कमी. का?
का कमी? कारण जेवढा अँगल कमी तेवढा एरिया मॅक्सिमम, आणि जेवढा एरिया जास्त तेवढं फ्लेम डेन्सिटी कमी. रेसिप्रोकल आहेत ना, बरोबर ना? दॅट इज ओके. सी हिअर, दॅट इज विथ इन्क्रीज द टॉर्च अँगल, जेव्हा आपण टॉर्च अँगल इन्क्रीज करू एक्सपोजिंग एरिया ऑफ द फ्लेम विल डिक्रीज. जेव्हा आपण टॉर्च अँगल इन्क्रीज करू त्यावेळी तो एक्सपोजिंग जो काही एरिया असणार आहे वेल्डेबिलिटीचा तो कमी होणार आहे, बरोबर आहे. अँड दॅट देअरफॉर flame density will increase. Getting it? So what is the maximum value of that torch angle? Maximum value is 90 degree and minimum value is 0 degree from here. Getting it? Okay. See, this is the next, the concept is very important regarding the flame density or regarding the torch angle. What is that question? Why torch angle at the beginning? See, at why torch angle is so large at the beginning and at the end it is very less. Why? This is the question. So answer, what is the answer? At the beginning of the welding, the plates which we have to weld, they are all at room temperature, that is at normal temperature. So for the heating purpose, to heat that plate we require large amount of heat. So to heat that plate we require the large amount of heat, and that large amount of heat is supplied by taking the torch angle as a maximum. Getting it? So for that purpose at the beginning the torch angle is very high. Getting? समजते का? At the सुरुवात, एकदम सुरुवातीला ज्या दोन प्लेट आपल्याला वेल्ड करायच्या आहेत त्या नॉर्मल टेम्परेचरला असणार आहेत, बरोबर ना? आणि जर त्यांचं टेम्परेचर वाढवायचं असेल तर आपल्याला हीट सोर्स जास्त दिला पाहिजे, हीट जास्त प्रोव्हाइड केली पाहिजे. आणि हीट जास्त कधी प्रोव्हाइड होते? जेव्हा टॉर्च अँगल जास्त असतो. जेव्हा टॉर्च अँगल जास्त तेव्हा सप्लाय होणार हीट जास्त असते, जेव्हा टॉर्च अँगल कमी तेव्हा सप्लाय होणार हीट सुद्धा कमी असते. सो फॉर दॅट पर्पज ॲट द बिगिनिंग ऑफ द वेल्डिंग always there is a torch angle, large torch angle is provided, and at the end of welding small angle is provided to avoid the crater effect. Crater effect is nothing but the one type of defect is there. Getting it? So this is related to the torch angle. Torch angle concept समजला का? जेवढा टॉर्च अँगल जास्त तेवढी फ्लेमची डेन्सिटी जास्त, फ्लेमची डेन्सिटी जास्त म्हणजे हीट देण्याची कॅपॅसिटी जास्त. जेवढा टॉर्च अँगल कमी हीट देण्याची कॅपॅसिटी कमी, बरोबर आहे. आणि म्हणून सुरुवातीला ॲट द बिगिनिंग टॉर्च अँगल इज मॅक्सिमम, ॲट द एंड टॉर्च अँगल इज व्हेरी लेस. Okay, this is related to the torch angle. Okay. Next, second, that part is completed. Oxy-acetylene gas welding is finished. Now, what is the second? It is a oxy-hydrogen gas welding. It is a oxy-hydrogen gas welding. See, here it is also same, related to the oxygen and acetylene gas. Here also oxygen and hydrogen cylinders are provided. Getting it? So see the reaction. What is the reaction? Here 2 units of hydrogen react with 1 unit of oxygen to form 2 units of hydrogen oxide, that is nothing but the water plus heat. Okay? See, 2 units of hydrogen reacts with 1 unit of oxygen to form 2 units of water plus heat. Getting it? Okay. That means what? Approximately we get understand that 2 units of oxygen required and 1 unit is oxygen, 2 units of hydrogen required and 1 unit of oxygen is required. So what is the ratio of H2 by O2? H2 by O2 is 2 because hydrogen unit is having 2 value, oxygen unit is having only one value. So that means H2 by A2 is equal to 2. It is theoretically. It is theoretical, but actually its value is varying and it is near about 2.5 to 6. It is value having 2.5 to 6. Why it is so? Why practically the value is different from the theoretical value? बघा, ऑक्सिजन डिवाइडेड बाय हायड्रोजनचा रेशो किती आहे? 2. वरच्या केमिकल रिएक्शन वर आपल्याला लक्षात येते ती गोष्ट की हायड्रोजन डिवाइडेड बाय ऑक्सिजनची व्हॅल्यू 2 आहे कारण वरती हायड्रोजनचे 2 युनिट आहेत, बरोबर आहे, आणि ऑक्सिजनचा ओनली 1 युनिट आहे. गेटिंग इट? See, in this welding, excess amount of hydrogen will be supplied and therefore excess amount of hydrogen provide केल्यामुळेच जी ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आहे ती 2.5 to 6 च्या रेंज मध्ये आहे.
And why we are going to provide excess amount of hydrogen? Because excess amount of hydrogen will be supplied to the welding portion so that it acts as a shielding gas. Shielding म्हणजे कवच, एक टाइपचा कवच तयार करतो तो हायड्रोजन गॅस. कशासाठी? इट ऍक्ट्स एज अ शिल्डिंग गॅस फॉर प्रोटेक्टिंग दॅट वेल्ड पूल. वेल्ड पूल म्हणजे काय? लिसन, वेल्ड पूल म्हणजे मोल्टन जे मेटल झालेले आहेत ना, लिक्विड मेटल जे ना, त्याला म्हणायचं वेल्ड पूल, लिक्विड मेटल. दॅट वेल्ड पूल फ्रॉम द ॲटमॉस्फेरिक कॉन्टॅमिनेशन. ॲटमॉस्फेरिक पासून त्याचं संरक्षण करण्यासाठी त्यावरती जे कवच असतं, दॅट इज नथिंग बट युअर शिल्डिंग गॅस. अँड फॉर दॅट shielding gas, excess amount of hydrogen is provided. Getting it? अतिशय स्ट्रेट आणि फॉरवर्ड आहे. गेटिंग इट? हायड्रोजन एक्सेस प्रमाणामध्ये का प्रोव्हाइड करायचा? कारण जर आपण हायड्रोजन एक्सेस प्रमाणामध्ये प्रोव्हाइड केला तर काय होईल? हीट एनर्जी तर मिळणार, पहिल्या रिएक्शन बघा नुसतं हीट एनर्जी तर मिळणारच मिळणार, पण जो काही एक्सेस हायड्रोजन राहणार आहे इट विल ऍक्ट ॲज अ शिल्डिंग गॅस टू प्रोटेक्ट दॅट वेल्ड पूल फ्रॉम द ॲटमॉस्फेरिक कॉन्टॅमिनेशन. काही इम्प्युरिटीज वगैरे त्या वेल्ड पूलमध्ये जाऊ नयेत, काही गॅस त्या वेल्ड पूलमध्ये जाऊ नयेत, आणि म्हणून त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी hydrogen is act as a shielding gas. And there is a one question for the gate. That question is like, which gas is act as a shielding gas for oxyhydrogen gas welding? Which gas is act as a shielding gas for oxyhydrogen gas welding? Which it is a hydrogen gas. Okay, ठीक है. Next, as there is excess amount of hydrogen, see, as there is excess amount of hydrogen and hence reactive metal like aluminum, magnesium, etc. can be easily welded. Can be easily welded. Why it is easily welded? Because when we weld the aluminum, magnesium, manganese, etc., due to atmospheric contamination, there is a formation of oxide. There is a formation of oxide. But as here hydrogen gas acts as a shielding gas, therefore this aluminum and magnesium metal did not form any type of oxide. बरोबर आहे का? कारण शिल्डिंग गॅसच्या आतमध्ये त्यांची काही ह्या वेल्डिंग प्रोसेस घडत असते अल्युमिनियमची आणि मॅग्नेशियमची. अँड फॉर दॅट पर्पज aluminum, magnesium and manganese etc. these types of metals can be easily welded, okay, which is not possible by oxyacetylene welding. मगाच्या oxyacetylene welding जे आपण पाहिली त्यांनी हे वेल्ड होत होतं का? नव्हतं. पण आता जे हे मेथड आहे अल्युमिनियम, मॅग्नेशियम, हे जे काही मेटल्स आहेत ना, हे मेटल्स ऑक्सी हायड्रोजन गॅस वेल्डिंग ने आपण इझिली वेल्ड करू शकतो. ओके, हियर ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर. What is that questions? Aluminum and magnesium, manganese, etc. These types of metals are welded by using different types of welding. आणि खाली 4 welding दिले असेल तुम्हाला, oxyacetylene, oxyhydrogen, oxyatomic, etc. आन्सर काय असणार आहे? oxyhydrogen gas welding. Getting it? So see, average temperature is near about किती आहे टेम्परेचर? नियर अबाउट 700 डिग्री सेल्सिअस ते 900 डिग्री सेल्सिअस. आता क्वेश्चन मध्ये पडेल की एवढंच टेम्परेचर का? ऑक्सी ॲसिटिलिनचं टेम्परेचर तर 3000च्या रेंज मध्ये होतं, मग ऑक्सी हायड्रोजनचं टेम्परेचर एवढं का 700 ते 900 का? बिकॉज इन ऑक्सी हायड्रोजन 2 टाइप units of hydrogen and 1 unit of oxygen form 2 units of hydrogen oxide, that is nothing but the water. And to evaporate the water, हे वॉटर जे काय आहे ते इव्हॅपोरेट करण्यासाठी आपल्याला मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी लागते, आणि जी काही एनर्जी लागते ती ह्या हीट मधनं घेतली जाते, आणि म्हणून त्याचं टेम्परेचर किती असतं? 700 डिग्री सेल्सिअस टू 900 डिग्री सेल्सिअस. गेटिंग इट? अवरेज टेम्परेचर इज नियर अबाउट 700 डिग्री सेल्सिअस टू 900 डिग्री सेल्सिअस ड्यू टू formation of large amount of water. In and out? Okay, next one is the atomic hydrogen gas welding. Simple, it is same. See, it is a combination of earth and gas welding. Earth and gas ह्या दोन्हींचे वेल्डिंगचं कॉम्बिनेशन is nothing but the atomic hydrogen gas welding. It is also called as a special gas welding operation. It is also called as a special gas welding operation. Optimum gap is maintained between 2 electrode tip which produces heat for endothermic reaction. So we will see what is that part. Due to this,
molecular hydrogen converted into atomic hydrogen. See, third statement, I am repeating again. Optimum gas gap is maintained between two electrode. दोन इलेक्ट्रोड मध्ये ऑप्टिमम गॅप मेंटेन केला जातो. कमीत कमी पण नाही, जास्तीत जास्त पण नाहीये, ऑप्टिमम गॅप इज मेंटेन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड टिप which produces heat. Why heat is produces? So heat for endothermic reaction. Why heat is produces? Because जेव्हा दोन इलेक्ट्रोड एकमेकांच्या जवळ यायला लागतात, there is a short circuit and due to that short circuit spark is provided and that spark is nothing but the arc. Getting it? Optimum gap is maintained between two electrode tips. म्हणजे दोन इलेक्ट्रोड टिप मध्ये ऑप्टिमम गॅप मेंटेन केला जातो जेणेकरून तिथं अर्क डेव्हलप होईल. अर्क डेव्हलप झाली म्हणजे स्पार्क जनरेट झाला म्हणजे हीट जनरेट झाली. अँड युझिंग दॅट हीट जो काही हायड्रोजन ॲटम आहे ना, जो काही हायड्रोजनचा मॉलिक्यूल आहे ना, हायड्रोजनचा मॉलिक्यूल, त्या हायड्रोजनच्या मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन ॲटॉमिक हायड्रोजन मध्ये होतं. म्हणजे डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲटम्स तिथं होतात. सिंपल थिंग आहे बघा. Endothermic reaction, heat is required for that reaction and that required heat is obtained through this arc or spark. बरोबर आहे. Due to this molecular hydrogen जो आहे it gets converted into atomic hydrogen. म्हणजे हायड्रोजन आता काय झाले, सेपरेट हायड्रोजनचे ॲटम तयार झालेत. ठीक आहे. पहिला जो मॉलिक्यूल असतो, मॉलिक्युलर हायड्रोजन हा इनएक्टिव्ह असतो. इनएक्टिव्ह दॅट मीन्स त्याचे आयन्स नसतात. बरोबर आहे. मात्र ॲटॉमिक हायड्रोजन इज अ आयन वन. ओके. सी नेक्स्ट, द अनस्टेबल ॲटॉमिक हायड्रोजन. मॉलिक्युलर हायड्रोजन स्टेबल असतो, ॲटॉमिक हायड्रोजन अनस्टेबल असतो. द अनस्टेबल ॲटॉमिक हायड्रोजन ॲटम रियुनिटेड, परत ते रियुनिट होतात, परत एकत्र येतात टू फॉर्म अगेन अ मॉलिक्युलर हायड्रोजन अँड बाय एक्झोथर्मिक रिएक्शन. सो सी हिअर इज द पॉइंट. बाय युझिंग अर्क मॉलिक्युलर हायड्रोजनचे तुकडे आपण करतो ॲटॉमिक हायड्रोजन मध्ये आणि एंडोथर्मिक रिएक्शन घडते कारण आपण हीट वापरतो. आणि अगेन एक्झोथर्मिक रिएक्शन मध्ये हीट रिलीज होते कारण जे काही ॲटॉमिक हायड्रोजन आहेत ते पुन्हा रिएक्ट होतात, ते पुन्हा हायड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनवतात आणि एनर्जी रिलीज करतात. दॅट इज नथिंग बट द एक्झोथर्मिक रिएक्शन. सो इन ॲटॉमिक हायड्रोजन गॅस वेल्डिंग देर आर टू कन्सेप्ट, एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्झोथर्मिक. एंडोथर्मिक मीन्स व्हॉट इज द पर्पज ऑफ एंडोथर्मिक. हीट कशासाठी लागते आपल्याला, हायड्रोजन मॉलिक्युलरचे स्प्लिट करायचा, आपल्याला तो सेपरेट करायचा ॲटॉमिक हायड्रोजन मध्ये. आणि अगेन जे काही अनस्टेबल ॲटॉमिक हायड्रोजन आहेत ते अगेन रियुनिट होतात, पुन्हा एकत्र येतात आणि पुन्हा एकत्र आल्यामुळं त्याची एनर्जी, जी काही एनर्जी आहे ते पुन्हा रिलीज करतात. दॅट इज नथिंग बट द एक्झोथर्मिक रिएक्शन. सो सम अमाउंट ऑफ energy released from the earth, some energy released from this exothermic reaction. This energy, these two energies are used for the melting purpose of the metal. And in this way, see, the energy released in this reaction is used for melting of plates and joining purpose. Any doubt? It is very clear. Okay. See, what is the next? See the diagrammatic view. The molecular hydrogen moving away from the weld pool. The molecular hydrogen moving away from the weld pool acting as a shielding gas. It acts as a shielding gas for protecting the weld pool. It is same like a oxyhydrogen. ठीक आहे. हायड्रोजनचे जे काही मॉलिक्युल्स आहेत they moving away from the weld pool acting as a shielding gas for the protecting the weld pool from atmospheric contamination. Getting it? Okay. It gives better protection for weld pool than oxyhydrogen welding. See, काय सांगतात ते? It gives atomic hydrogen welding जे आहे it gives better protection for weld pool than oxyhydrogen welding. Getting it? oxyhydrogen welding पेक्षा जास्त प्रोटेक्शन हे ॲटॉमिक हायड्रोजन प्रोव्हाइड करतं. कन्सेप्ट समजला का? बघा ह्या डायग्राम मध्ये कसं दिसतंय, हायड्रोजन सप्लाय इकडनं आहे, बरोबर ना, इकडनं हायड्रोजन सप्लाय आहे, इथं एकीकडनं टंगस्टन इलेक्ट्रोड आहे, फिलर मटेरियल मध्ये स्पार्क झाला, वेल्ड बेड आहे, हायड्रोजन शिल्डिंग डेव्हलप झालेली आहे. पॉवर सप्लाय किती आहे? नियर अबाउट 300 वोल्ट विच इज अ AC1. गेटिंग इट? अरे काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये?
नो. ओके. साहिल वाघमारे. ओके. बाकीच्यांना काय डाऊट आहेत का? साहिल वाघमारे, पल्लवी वाघमारे नो नो म्हटलं. बाकीचे काय प्रॉब्लेम आहेत का? बाकीचे ऐकत नाहीत का? लेक्चर ऑन करून तसं करू नका. ओके 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 ओके. चलो नेक्स्ट. Arc welding. Now it is a arc. What is a arc? Arc is nothing but the spark. See the diagram. You will automatically get. See, what is the arc? Arc is nothing but the spark developed. Getting it? It is a welding machine. It may be AC, it may be DC. Okay? Alternative current or direct current. That is a work cable, workpiece, blue color is the workpiece. Electrode holder is there of brown color, and that is the electrode. As we maintain the gap between workpiece and electrode, there is a short circuit is there, and due to that short circuit, arc is developed. Getting it? This is the basic arc welding circuit diagram. Getting it? So we will see what is the next. Arc welding. Heat required for melting and joining of the plate is obtained due to electric arc. Electric arc जी काही आपल्याला हीट लागणार आहे मेल्टिंग साठी आणि जॉइनिंग साठी, ती इथून मिळते, ह्या अर्क मधून मिळते. बरोबर ना? कारण ह्या अर्क मध्ये स्पार्क डेव्हलप झालेला आहे. स्पार्क डेव्हलप जनरेशन, दॅट इज अ हीट रिलीज अमाउंट ऑफ हीट, अँड दॅट हीट इज यूज फॉर द melting on joining of the plate. Getting it? When the power supply is given and optimum gap is maintained between cathode and anode. See, one is a cathode, one is the anode. Who is cathode and who is anode? We will see. See, when the power supply is given and optimum gap is maintained between cathode and anode, the high velocity negatively charged electrons, and positively charged ions attract towards the opposite sense. That means what? See, I will explain you. Electrode having very much amount of electrons are there. Workpiece, it is having high amount of ions are there. The electrons from that electrode travel with a very high velocity and they bombard म्हणजे आपटणे. They bombard on the workpiece. Getting it? High velocity electron bombard on the workpiece. At that time, that high velocity जे काही इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांची कायनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी मध्ये कन्वर्जन होते. बरोबर. सिमिलरली हे जे काही आयन आहेत वर्कपीस वरचे जे काही आयन आहेत, दॅट आयन्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड द इलेक्ट्रोड. आयन्स आर पॉझिटिव्ह, इलेक्ट्रोड इज निगेटिव्ह. गेटिंग इट? वर्कपीस इज अ पॉझिटिव्ह पार्ट, इलेक्ट्रोड इज अ निगेटिव्ह पार्ट. सो इलेक्ट्रिक जे अर्थ निगेटिव्ह आहे त्या अर्थ त्या ठिकाणी मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन आहेत, and that electrons are attracted towards the positive plate. That positive plate मध्ये अट्रॅक्ट झाल्यामुळं हाय व्हेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बंबार्ड होतात वर्कपीस वरती आणि त्याच्यामुळं कायनेटिक एनर्जीचं रूपांतर हीट एनर्जी मध्ये होतं. सिमिलरली वर्कपीस वरचे जे काही आयन आहेत, पॉझिटिव्ह आयन आहेत, ते इलेक्ट्रोडकडे अट्रॅक्ट होतात. सेम कन्सेप्टनं आयनचे कायनेटिक व्हेलॉसिटी कन्वर्जन होते हीट एनर्जी मध्ये. दोन्हीकडे पण म्हणजे इलेक्ट्रॉन बंबार्ड होतात वर्कपीस वरती आणि पॉझिटिव्ह आयन बंबार्ड होतात इलेक्ट्रोड वरती, आणि इन दिस वे कायनेटिक एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. सो सी, velocity negatively charged electrons and positively charged and attract towards the opposite sense, and these high velocity electron and ion when impinging, that means bombard म्हणजे आदळणे, impinges on the cathode and anode and therefore they generate the heat. समजते का? सिंपल कन्सेप्ट आहे. निगेटिव्हली जे चार्ज इलेक्ट्रॉन आहेत ते पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट कडे येतात. पॉझिटिव्हली चार्ज जे आयन आहेत ते निगेटिव्हली चार्ज प्लेट कडे जातात. जेव्हा ते कायनेटिक त्यांच्या हाय स्पीड असते, ते ड्यू टू दॅट हाय स्पीड और ड्यू टू दॅट कायनेटिक एनर्जी देर इज अ चेंजेस transfer of energy from one form to another form. This is the this is thermodynamic first law. Energy cannot be, बरोबर ना? Energy cannot be created nor be destroyed. It just transfer from one form to another form. In this way, एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कायनेटिक एनर्जी मधून ती हीट एनर्जी मध्ये ट्रान्सफर होते. Getting it? And in this way heat is generated, and that heat is used for the melting and joining of the plate. The amount of heat generated at the anode is much higher than cathode. Obviously, see, in this plate
Anode is the workpiece. Cathode is the electrode. Anode is the workpiece. Cathode is the electrode. And therefore amount of heat generated at the anode is much. म्हणजे वर्कपीस वरती डेव्हलप जाणारी वर्कपीस वरती डेव्हलप होणारी हीट ही मॅक्सिमम आहे. ऑब्वियसली असणार कारण इलेक्ट्रॉन मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. गेटिंग इट? As compared to iron, electrons are more and therefore more amount of heat is generated on the workpiece and very less amount of heat is produced on the electrode. See, the amount of heat generated at the anode is much higher than cathode because of high velocity of the electron. इलेक्ट्रॉनची संख्या पण जास्त असते आणि इलेक्ट्रॉनची व्हेलॉसिटी पण जास्त असते. गेटिंग इट? द रेशिओ ऑफ हीट जनरेटेड हीट झाले the ratio of heat generated in anode to cathode is 2:1. म्हणजे काय? समजा एनोड वरती जर 50 हीट डेव्हलप होत असेल, 50 मेगाजूल एवढी जर हीट डेव्हलप झाली तर कॅथोड वरती मात्र किती असणार आहे? 25 मेगाजूल. गेटिंग इट? इन दिस वे that is the ratio of heat generation in anode to cathode is 2:1. अरे सिंपल लक्षात ठेवायची गोष्ट सांगतो. एनोड म्हणजे अधिक पॉझिटिव्ह, अधिक म्हणजे पॉझिटिव्ह ना, ए अधिक एनोड. कॅथोड म्हणजे आता एक गोष्ट लक्षात ठेवली दुसरी ऑटोमॅटिक लक्षात राहते. कॅथोड म्हणजे निगेटिव्ह. गेटिंग इट? ओके. मेल्टिंग इफिशियन्सी, मोस्ट IMP कन्सेप्ट, मोस्ट टाइम विचारलेला क्वेश्चन. मेल्टिंग इफिशियन्सी. What is the melting efficiency? What is the efficiency? Efficiency is nothing but the heat required to melt the joint divided by net heat required. म्हणजे काय? साध्या भाषेत सांगतो तुम्हाला. समजा 100 किलो जूल एवढी हीट सप्लाय केली आहे. किती? 100 किलो जूल. त्यातली किती वापरली? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट. जॉइंट मेल्ट करण्यासाठी किती वापरली? 60% वापरली. म्हणजे 60 भागिले 100 इज एफिशियन्सी. दॅट इज किती राहिले रे बाळांनो? 60% एफिशियन्सी. म्हणजे काय? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट डिवाइडेड बाय नेट हीट रिक्वायर्ड. गेटिंग इट? So see, the formula is IMP1. Listen, next formula is most IMP. Heat required to melt the joint, upper part. Heat required to melt the joint is equal to volume of melted part multiplied by rate of melting. It is nothing but the heat required to melt the joint. And what is the next? What is the volume melted? Volume melted is nothing but the area of melted plus area of melted multiplied by welding speed. See, these are the directly formulae. You must have to remember all these formulas. And what is the heat required? Heat required is nothing but the efficiency of heat transfer efficiency into volt into I. Voltage into I. Getting it? So in this way, N efficiency of HT is nothing but heat transfer efficiency. V stands for voltage, I stands for current. It is the heat required. Okay. So here heat required is what? Heat required is nothing but the efficiency of heat transfer multiplied by VI. So guys, student, एक गोष्ट लक्षात आहे का तुमच्या? V into I म्हणजेच पॉवर. व्होल्टेज इंटू एम्पियर. व्होल्टेज इंटू करंट. व्होल्टेज इंटू करंट म्हणजेच पॉवर. लक्षात ठेवा. जर कोणाला माहित नसेल तर प्लीज रिमाइंड व्हेरी वेल दॅट व्होल्टेज मल्टिप्लाइड बाय करंट ह्या दोन्हींचा जो काही मल्टिप्लिकेशन, जो काही प्रोडक्ट असतो ना, त्यालाच आपण काय म्हणतो? पॉवर म्हणतो. सो हीट रिक्वायरमेंट काय झाली? हीट रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट द इफिशियन्सी ऑफ हीट ट्रान्सफर मल्टिप्लाइड बाय पॉवर. गेटिंग इट? अँड इन दिस वे, getting it, first part is clear. Heat required to melt the joint is also volume of melted into rate of melting, and volume melting चा formula area of melting multiplied by welding speed. काय डाऊट याच्यामध्ये? नेक्स्ट न्यूमेरिकल आहे त्याच्यावरचा. आता आपण ह्याच्यावर न्यूमेरिकल कंडक्ट करूया, लगेच घेऊया. चालेल ना? का? कारण तो बेसिक फॉर्म्युला त्याच्याशी रिलेटेड आहे म्हणून लगेच घेऊया. सी, रीड द न्यूमेरिकल. व्हॉट इज द न्यूमेरिकल? इन अर्क वेल्डिंग ऑफ बट जॉइंट, the welding speed is to be selected such that the highest cooling rate is achieved. बरोबर आहे? such that highest cooling rate is achieved. वेल्डिंग स्पीड आता आपण मेंटेन करायचं की वेल्डिंग स्पीड काय होईल?
असं मेंटेन करायचं की हायेस्ट कूलिंग रेट अचीव होईल. बर, मेल्टिंग इफिशियन्सी अँड हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी बोथ आर गिवन. मेल्टिंग इफिशियन्सी अँड हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी आर 0.6 and 0.8 respectively. Okay, the area of the weld cross section is 6 mm square. Getting it? Area, the area of weld cross section is 6 mm square and the unit energy required to melt the metal, unit energy required to melt the metal is 12 joule per mm cube. Okay, if the welding power is 4 kilowatt, see power is nothing but the P, which is voltage into current, VI, okay, which is given 4 kilowatt. What is the welding speed in mm per second? एक सिंगल मिनिट थांबता कर बाळा, एक सिंगल मिनिट ओनली. ठीक आहे. बघा न्यूमेरिकल मध्ये गिवन काय, मेल्टिंग इफिशियन्सी किती दिली बाळांनो, 0.6. हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी किती दिलेली आपल्याला, 0.8. बरोबर आहे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किती दिलेलं आहे आपल्याला, 6 मीटर स्क्वेअर, 6 mm स्क्वेअर, दॅट इज 6 स्क्वेअर mm. ओके, वेल्डिंग पॉवर किती दिली आपल्याला, 4 किलोवॅट. ऑल दिस गिवन. युनिट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट, युनिट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट किती दिलेली आहे, 12 जूल पर cubic mm, that is mm cube, is same cubic mm or mm cube. Let the welding speed is considered as a V. आपण welding speed किती consider करूया, V एवढं welding speed आपण consider करूया. Now what is the melting efficiency formula? Heat required to melt the joint divided by net heat required. बरोबर ना, heat required to melt the joint divided by net heat required. But heat required to melt the joint चा formula काय, वॉल्यूम मेल्टेड मल्टिप्लाय बाय रेट ऑफ मेल्टिंग. आणि अगेन वॉल्यूम मेल्टेडचा फॉर्म्युला काय, वॉल्यूम ऑफ जॉइंटचा फॉर्म्युला काय, एरिया ऑफ जॉइंट इनटू वेल्डिंग स्पीड. वी नो नेट हीट सप्लाय, नेट हीट सप्लायचा फॉर्म्युला काय होतं बाळांनो, हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी इनटू पॉवर, V इनटू I इज नथिंग बट द पॉवर. इट इज गिवन 4 किलोवॅट. 4 किलोवॅट इज नथिंग बट द 4000 वॅट. बरोबर आहे. सो नेट हीट सप्लाय किती आला, heat transfer efficiency multiplied by 4000, which is equal to 3.2 into 10 raised to 3. बरोबर आहे. ओके, जूल मध्ये आली आपल्याला ते. आता सॉल्विंग, एक मिनिट हा बघा. बट मेल्टिंग इफिशियन्सी किती आली आपल्याला, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट. Heat required to melt joint फॉर्म्युला काय, एरिया ऑफ जॉइंट इनटू वेल्डिंग स्पीड इनटू रेट ऑफ वेल्डिंग, रेट ऑफ मेल्टिंग. सो आपला एरिया ऑफ जॉइंट किती आहे, 6. बरोबर आहे. वेल्डिंग स्पीड किती आहे, V. रेट ऑफ मेल्टिंग किती आहे, 12. इट इज गिवन. युनिट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 12 जूल पर mm क्यूब. ऑल आर गिवन. जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू. Efficiency of melting is 0.6. By solving the above equation we get the velocity of welding, which is nothing but the 26.67. Just calculate on your own and find out the exact answer whether it is right or wrong. काय डाऊट आहे त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट, हा न सी DCSP और त्यालाच आपण DCEN म्हणतो. DCSP म्हणजे काय, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलॅरिटी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव्ह. सो स्ट्रेट पोलॅरिटीचा कन्सेप्ट आधी समजून घ्या. व्हॉट इज मीनिंग बाय स्ट्रेट पोलॅरिटी. स्ट्रेट पोलॅरिटी म्हणजे काय, स्ट्रेट पोलॅरिटी म्हणजे इलेक्ट्रोड निगेटिव्ह असणं आणि वर्कपीस पॉझिटिव्ह असणं, दॅट इज अ स्ट्रेट पोलॅरिटी. गेटिंग इट. ओके, so see, in this workpiece is connected to positive terminal. Getting it.
स्ट्रेट पॉलॅरिटीचा मिनिंग काय, वर्कपीस एनोडला जॉईन करणं आणि इलेक्ट्रोड निगेटिव्हिटी दॅट इज कॅथोडला जॉईन करणं, बरोबर आहे. इन दिस वर्कपीस इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल and electrode is connected to the negative terminal. And most IMP see the next important point. In this, heat generated to workpiece, heat generated to workpiece, work hai, heat generated to workpiece is higher, which is near about 67%, and hence high melting point and high thickness material can be easily welded with higher depth of penetration. Higher depth of penetration use पण आपण आणि हायर थिकनेस मटेरियल पण आपण इझिली मेल्ट करू शकतो किंवा इझिली वेल्ड करू शकतो. का, बिकॉज वर्कपीस जर आपण एनोड म्हणून वापरला तर त्या ठिकाणी अमाऊंट ऑफ जी काही हीट डेव्हलप होणार आहे दॅट इज इट विल बी 67%, नियर अबाउट 67%, and therefore high melting material also will get melt, high thickness material will also get melt, and therefore depth of penetration will be maximum. This is the DCSP, direct current straight polarity, and DCEN that is direct current electrode negative असतो या ठिकाणी. काय डाऊट आहे त्याच्यामध्ये, ड्यू टू लो हीट जनरेशन ॲट इलेक्ट्रोड, हा IMP कन्सिडर बघा, ड्यू टू लो हीट जनरेशन ॲट इलेक्ट्रोड melting rate and deposition rate is always lower and hence low welding speed is possible. कारण का, जो इलेक्ट्रोड आहे तो इलेक्ट्रोड ड्यू टू लो हीट जनरेशन इलेक्ट्रोडच्या ठिकाणी कमी हीट जनरेट होते. ज्या अर्थी कमी हीट जनरेट होते त्या अर्थी मेल्टिंग रेट आणि डिपॉझिट रेट दोन्ही कमी असणार आहेत आणि म्हणून वेल्डिंगचं स्पीड आलं कसं असतं, कमी असतं. दिस इज वन टाइप ऑफ गेट क्वेश्चन इन विच polarity welding speed is low, in which direct current straight polarity, straight म्हटलं straight की एनोड पॉझिटिव्हला वर्कपीस आणि निगेटिव्हला इलेक्ट्रोड असणार आहे. गेटिंग इट. सो सेकंड DCRP, डायरेक्ट करंट रिव्हर्स पॉलॅरिटी. रिव्हर्स म्हटलं की अपोजिट, वर्कपीस निगेटिव्ह असणार आणि इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्ह असणार. सो सी त्याला काय म्हणतात, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्हिटी, इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्ह असतो. In this workpiece is connected to negative terminal and electrode is connected to positive terminal. Getting it? Okay. So because of lower heat generation at workpiece, एक मिनिट हा. So see, because of lower heat generation at the workpiece, lower heat generation at the workpiece, only low melting point and low thickness material is welded with small depth of penetration. अतिशय कमी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वापरून त्या ठिकाणी काय केलं जातं, वेल्ड केलं जातं. का, त्याचं रिझन काय, बिकॉज फक्त 33% हीट इज जनरेटेड ॲट द वर्कपीस अँड देअरफॉर लो मेल्टिंग पॉइंट अँड लो थिकनेस मटेरियल इज वेल्डेड विथ स्मॉल डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन. गेटिंग इट. सो सी हियर इन डायग्राम, electrode is positive and workpiece is a anode, workpiece is a negative. Due to higher heat generation at electrode, melting rate and deposit rate are very high and therefore welding speed is very high, or welding speed is high. ठीक है, sorry, high, therefore high welding speed is possible. So getting it, दोन concept कळाले का, direct current straight polarity आणि direct current reverse polarity. Any doubt? Next, ACHF, alternative current high frequency. Okay, no need to explain. काय एवढे क्वेश्चन त्याच्यामध्ये पडत नाहीये एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ना, बट याच्यामध्ये जी जनरेशन होणार आहे, हीट जी जनरेट होते ती सेम असते. फक्त वाचून घ्या काय आहे ते. हिअर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह पॉलॅरिटी चेंजेस कंटिन्युअसली बिकॉज अल्टरनेटिव्ह करंट आर देअर. हिअर
positive and negative polarity changes continuously due to alternating current, and hence there is no fixed polarity between workpiece and electrode. बरोबर आहे, इलेक्ट्रोड आणि वर्कपीस मध्ये फिक्स पॉलॅरिटी नसते का, कारण अल्टरनेटिव्ह करंट असल्यामुळे पॉलॅरिटी ऑलवेज चेंजेस ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन ॲट वर्कपीस अँड ॲट इलेक्ट्रोड. The medium melting point and medium thickness plate with medium depth of penetration is possible along with medium welding speed. सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी कशा असतात, मीडियम असतात. दॅट इज इट इज इन बिटवीन दिस टू, DCSP and DCRP ह्या दोन्हीच्या मधला कोण आहे, ACHF, अल्टरनेटिव्ह करंट हाय फ्रिक्वेन्सी. नेक्स्ट TIG, that is TIG, tungsten inert gas welding. टंगस्टन इनर्ट गॅस वेल्डिंग. कंटाळा आला का, 6:30 होतील, थांबायचंय का, अरे येस और नो, थांबायचंय का. लिसन लिसन, वेट फॉर मिनिट, हा वेट फॉर मिनिट. फक्त काय करा, मी जे सांगतो ते ऐका बाळांनो. तुमचं जे काही रोल नंबर आहेत ना 2 अंकी, ते कसं करा, TE, समजा तुम्ही TE असाल तर TE तुमचा रोल नंबर, समजा TE 1 असेल तर TE 01 करा, समजा TE 20 असेल तर TE 20 करा, ज्यांचं जे BE चे ते BE 01 करा, BE 02 करा. आणि त्याच्याबरोबर फीडबॅक फॉर्म तुम्हाला पाठवतो मी, आपण इथं थांबूया. फीडबॅक फॉर्म तुम्हाला पाठवतो, तो तेवढा एक 5 मिनिटं फक्त ऑनलाईन राहा सगळ्यांनी. फीडबॅक फॉर्म आला की तेवढा फक्त भरून पाठवा. ओके, एक फक्त 5 मिनिटं. पण तुम्ही तोपर्यंत चॅट बॉक्समध्ये प्रत्येकाला आपलं टाका, TB तुम्ही काय आहे चॅट बॉक्समध्ये डायरेक्ट टाकून द्यावा, म्हणजे ऑटोमॅटिकली मला डाटा मिळून जातो प्रेझेंटीचा. एक मिनिट सॉरी, मी व्हॉट्सअपला टाकला, एकच मिनिट. हा आणि गुगल फॉर्म आला का, गुगल फॉर्म भरा. आणि प्लीज एक काम करा रे, तुम्ही 8-9 जणच आहात, सगळ्यांनी अनम्यूट करा बरं जरा, आणि मला सांगा काय प्रॉब्लेम आहेत का, कळलं आहे का तुम्हाला. स्लो स्पीड असं वगैरे असं काय आहे का, स्पीड फास्ट ठेवावं किंवा अजून काय चेंजेस घ्यावेत असं काय असेल तर प्लीज सांगा मला. अनम्यूट करून बोला रे म्हणतोय मी, म्हणजे मला कळेल कोण कोण लेक्चर ऐकत होतो ते. ओमकार बनकर, सोहम निंबाळकर, पल्लवी वाघमारे, येस और नो तरी बोला. प्राची कुलकर्णी, नाही सर, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, स्पीड बरोबर आहे, काय डाऊट नाहीत ना त्याच्यामध्ये. नाही सर, क्लिअर झाले. ओके ठीक आहे. बाकी कोणाला काही इश्यू असतील, बरं ते गुगल फॉर्म ओपन होतोय का,
Everybody please fill that Google form. Right. Okay, we will stop here. Chalo, thank you.